Знаешь что, Entire мне, families наверное, sorted into лучше Hufflepuff, включить. except for me. Потом Makes sense. зовут Not one for hard work, if I'm honest. Вот. All of my Отвечать siblings had будешь. gone on to Такой work for the плохой. ministry, but I'm not sure I Ой, want to нет, do нормально. that. ну, всё Unless равно it's an aura. хренового качества. Не очень My хороший. mother is so excited for me Может, to мне come в home from Дискорде holiday. включиться, She's written to me nearly every day. The family hour's exhausted. чтобы, ну, ты меня слышал, My older типа, sisters через taught me игру. everything I needed to know about Hogwarts before I stepped Там же foot in вроде the без castle, этого, including без how to задержки. sneak food from in the Давай kitchens. попробуем. I spent hours trying to conjure a meat pie when Вот, I was a слышно first ли year. меня теперь, через стрим? Such a disappointment. Да. Ну вот я знаю. Dreading taking my Вот здесь transfiguration там. out. Это вот закрой, Absolutely это dreading it. I'd прикрой. rather jinx myself than have Так, to explain. что у нас тут? Это мы в главном зале Гриффиндора. Ой, точнее, Хогвартса. Сейчас мы разговариваем с этим челом. Потом... It's good to see you, Professor. Рада вас And видеть, you. профессор. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Вот. Он мне не нравится, он подозрительный. Yes, sir. Да, But I сэр, didn't tell но her anything else остальные about our подробности travels нашего here. путешествия I will say, мне, I think я she решила не suspects we're not being рассказывать. А, я entirely не могу сделать forthcoming. escape. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where Ведь this мы path понятия we've не имеем, embarked куда нас upon will заведет этот lead. путь. Возможно, вам It may потребуется require a более bit гибкое more расписание, которое flexibility она бы не with your одобрила, time профессор, than she потому would что approve of. And she may feel она obliged to share хорошая. Кроме details того, with the она может headmaster посчитать нужным that поделиться would с be better директором left сведениями, between которые us. нам лучше Understood, держать при себе. Professor. Я Good. понимаю, Now, профессор. as capable Хорошо. as you Итак, are, природа I щедро believe одарила the вас ability you способностью possess всё равно obliges you to be развиваться. well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, Да, по поводу and so that I учителей. may avoid Хотелось бы another получить not-so-subtle одной reproof почти from что Professor выговор от Weasley, профессора Уизли. why don't I show you the Поэтому clever давайте enchantment покажу we вам included in the нехитрые field чары из guide's карты map? руководства. Ну, Unfold давай. it and have a look. Руководство — это наша, как бы, типа, наша мапа. Теперь звук. Да, блядь, да не я хочу escape. Не дает. Слышишь, короче, можешь не читать, потому что... Так, что, малыш? Потому что оно все двоится и еле слышно. Короче, просто давай. Короче, буду просто молча играть. Просто играй, короче. Я буду спать. Угу. Да. Тогда знаешь, что можно сделать? В принципе, тогда. Тогда можно из Дискорда выйти. Смысл тогда? Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, продвиньтесь по основной истории. Сможете смотреть. Некоторые задания не блокируются. Достичь требований и уметь использовать необходимые заклинания. Можно изучить, выполняя задачи профессора. Окей. Начните исследовать свои задания. И продолжить. Так. Кажется, руководство класс профессора Викат находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заниматься в этом замке. А это класс профессора Рона. И шо мне? Аксел. О, Аксел мне нравится. Или Вос мне нравится. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Inspiration always comes in I suppose some might say I asked him not to come to tutor me and try to
mission, but he refused. I'm a lost cause. How rare a metamorphic guy anyway. Black is without a doubt. Ну, побудите, не? Всё. Да ты не бегай, ну. Так, да не. Да я не настройки. Как настройки сделать? А, я ж хотела, тьфу, блин. Идти. Да иди ты, дурила. Куда? Это мелкая. Why do students always run when О, это people want Пивс to из have книги. some А в fun? фильме его не было, он очень прикольный. Прикольный. Might as well be surrounded by children. Еще я хотела, значит, что у меня были дела. Важные, важнецкие дела. Так, приступим, продолжим. С дороги мы идем. Тут. Ух ты, прикольно. Ну, подожди, это. О, на shift. Я вообще не туда иду. Мне же надо по квесту. Ладно, ладно, я еще успею все рассмотреть. А, таки быть. Коля, ты палишь.
you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, погодь. Подожди, сейчас мы вернемся. Да не вернемся, не дела. Ну, так, зафиксируйте палочку, значит, и ого. Блять, алло, ну это не... Да не... Ого, еще раз. Levioso! Да подожди, ты, ну понятно, что ничего не получится. Now, let's try something a little larger. Блин, а я уже забыла. Что там так? Let us begin with the basic cast. Нажмите, чтобы использовать основной. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. А Протего мы не помним. И... Nothing lucky about it. Алло! Take it. Complicates things. Your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed.
Вот это будет долго. Долго искать. Долго искать. Так на торренте. В торренте у нас, ничего не слышим. У нас в торренте. Где-то. Вот, ротрекер. И что у нас все правильно? Хогвартсе. Вот так. Не так. Потому что, наверное, сдабли. Хрен его знает. Ой, не знаю. Не впадло. Потом. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Levioso! Levioso! Ладно. Не бегай. Мы спокойно смотрим. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Вот это, конечно, да. Дай посмотреть на летучую мышь. Алло. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Что ты стоишь, Nice ждёт меня work. уже. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Нет, это моя первая дуэль. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Наверное, у меня Be талант. coy if you Я, like, наверное, but I know лучше всех better. в мире. Но я Magic даже не requires знаю. intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Отлично. Escape. Пью-пью-пью. Правда, я уже качаю, короче. Ты уже качаешь? Ты уже нашел, да? Ну, я там с последних, я думаю, сохранение и все. Давай. Да, она такая как раз спокойненькая. Да, можно под ней чинить коленку эти. Угу. Я... Поедем, кстати, все завтра. Да, в вторник. Хочешь поедем? Хочешь съездим? Да, да. А я уже так привыкла, ну, короче, типа, вот ты говоришь, не читай вслух, а я вот, допустим, когда одна играю, я там мысленно, короче, читаю, типа, конечно, своей интонацией такой. Вот. Хотя вроде...
полку просто поставь. На полку поставить? Все пошел иду. О, давай. Ну, на полку. Угу. Так что мне не читать, да? Я говорю, что мне не читать, да? Вслух имею в виду. Как хочу, да? А тогда буду 50 на 50, как захочу. Так, мне нужно получить какую-то награду. Я же что-то сделала? Что-то я сделала. Ну вот. Отлично. Перчи. Мое. Накидка. Угу. Угу. Можно открыть карту, и мы продолжим исследовать. Или мы можем пешком прогуляться. Там все... Ебать, а это что? Ух ты, наверху еще. Дракон. Прикольно. Да, надо наверх залезть. Посмотри, что... Ах. Мы пока ничего не умеем. Тогда побежали. Блядь, сколько всего, ебать. Handy resource indeed, your field guide. Что с этим делать? I'm most pleased to be included. Что ты хочешь от меня? Что это за школьники, которые просто стоят? Попей чайку, пойдем дальше. Лицо подозрительное. Так. У нас еще одно задание было. Доступны побочные задания. Можно найти в регионах, отмеченных флажками черными. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Вот это доп. Задание. Или основное. Мы пойдем на основной. Конечно. Ебать. Алло. Нажимай. Эу. Не хочет. Ладно, пешком так пешком. Бежим. Ну, почти. That lady girl thinks she can fly better than everyone. All talk and asking. Капец тут эстет. Эстет и плеча. What? It's nothing to be ashamed of. I don't see you racing about the towers. It's time to trade in my Oak Shaft 79 for a newer model. Do we really need to practice flying on a broomstick? I thought that was the purpose. Прикольно. У всех своя жизнь, да. Давай включим граммофон, хули они там играют. Ладно, пойдем. А это что? Опять ты? Иди, уж гладила я тебя. Красота. How nice to see you, my young friend. Читай, что ли? Читай. Читать? Я могу читать. Привет. А ты что не спишь? Это я читаю. Что ты решила? Без вебки, без ничего. Чат заработал. Ничего себе. Я думала, у меня чат уже не работает. Professor Ronan tends to go on a bit.
Тогда будем читать. Задание. Начать. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Спасибо. Hello, I am Nettie. Привет, я Нати. So you are the new student. С профессором Ронаном уже Have знакома. you met Professor Ronan yet? Ну что, начнем. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Не говорите, что опять я буду спрашивать. Anyone? Да, а кто-нибудь? I am afraid it is too late to study now. То есть меня подставила. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие заклинания. Кем работаешь, если не секрет? It seems that we're in dire need of review. Everyone get into chairs and take positions on opposite sides of the classroom. Мне дает деньги. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Благодарю вас. Займите свое место. Вот только что пришла работать. Я думала, ты у меня спрашиваешь. Так, надо нажимать. Вот так, вот так. Оп. Акцию. Ух ты. Понял. Accio. Акио. That is not bad. You are a swift learner. А вы быстро I see a lot схватываете. of potential, У вас but remember, неплохие задатки, но помните, potential is nothing without мало, practice. если не будете тренироваться. Keep at it. Продолжайте в том же You духе. might just rival Miss Onai here. Молодцы. Very good, everyone. That's enough of that. Очень хорошо. На Well, сегодня as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Людей похищает. Ой-ой-ой. Арелевио подсветит врагов поблизости. Угу. Да, мне кажется, я капец позапутываюсь тут везде. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Думаю, игроки что-то там. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Верно? So why don't we have our newest student start Давайте, us off? пожалуй, начнем с нашего нового ученика. Ну, да, действительно. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of excellent good happens to the best of us. Отменить. That's it. Ну, почти. Ой. Ебать сложно. Very good. Points to Gryffindor. Well, there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Поднимайтесь сюда. Да я и сама не справилась. Так, You'll be подожди. the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. А я болела. Clear? И вообще у меня и работа была, куча дел всяких. Вот. Но я же хотела стримить. Так, куда ты съебалась от меня? Это мое. Алло.
Алло. Все, я поняла. Вот козлы, нифига That себе. is how it's done. Так, ну давай на 4. Я тоже хочу на синенькое. Splendid! Let us see this. Она уже там остановила, типа. Чуть позже. Все, отойди. Ну, гоп. Вот так, вот так. Да блин. Brilliant. Watch this. Смотри, сама смотри. Сейчас я тебе покажу. Как надо. Бляха. Офигеть. Надо еще. О, нет, нет. Да. Что ну? Very good! 110, 130. Но в целом неплохо. Let us make this a bit more interesting, Да? shall we? Так давай, Софи. Пошли. Все.